Dạ vâng. Kính thưa quý vị, xin được chào đón các toàn thể quý vị đã có mặt trong buổi cập nhật kiến thức về chuyên khoa rối loạn chuyển hóa và các bệnh lý di truyền. Thay mặt ban tổ chức xin gửi lời chào đến tất cả toàn thể các lãnh đạo khoa phòng, trung tâm và các điểm cầu. Như hiện nay tôi đang thấy rằng là có 200 điểm cầu đang theo dõi và lắng nghe. Yeah. Yeah. So we'd like to welcome all of you to our workshop in the field of metabolic disorders and genetic diseases. On behalf of organizing committee, I'd like to send our warmest welcome to all trainees and distinguished guests. Dạ vâng, theo thống kê mới nhất thì có khoảng 8.000 bệnh di truyền và hầu hết là hiếm và khó chẩn đoán. Khả năng điều trị cũng hạn chế và những năm gần đây thì có một số tiến bộ trong điều trị và chẩn đoán cùng với những công nghệ giải trình tự thế hệ mới. Trong số các bệnh di truyền thì di truyền hiếm thì rối loạn chuyển hóa bẩm sinh là một nhóm, và theo phân loại trong 2021 thì có 1.650 bệnh. Việc phát hiện bệnh sớm, điều trị kịp thời giúp giảm tỷ lệ tử vong và tàn tật. Hôm nay Bệnh viện Nhi Trung ương rất hân hạnh được đón tiếp bác sĩ Brandon Lanfer, là phó giáo sư trong lĩnh vực di truyền y học tại Mayo Clinic, chuyên gia tư vấn di truyền lâm sàng tại khoa di truyền lâm sàng Rochester, Minnesota, và là chuyên gia tham gia giảng dạy nhiều năm trong lĩnh vực rối loạn chuyển hóa bẩm sinh và di truyền học. Cũng như bên cạnh đó thì chuyên gia cũng đã được nhận nhiều giải thưởng và nhiều dự án về nghiên cứu khoa học. So according to the latest statistics, there are 8,000 genetic diseases, most of which are rare and difficult to diagnose, with limited treatment and treatment capabilities. In recent years, there have been some advances in treatment and diagnosis, along with new generation sequencing. So among rare genetic diseases, congenital metabolic diseases amount to around 1,650 diseases, and it is according to 2021 classification. So the early disease detection and timely treatment help reduce mortality and disability rates. Today, we are pleased to welcome Dr. Brandon Lanfer, Associate Professor in Field of Medical Genetics at Mayo Clinic, Clinical Genetics Consultant in Department of Clinical Genetics, Rochester, Minnesota, an expert who is actively participating in teaching, training for many years in the fields of inborn metabolic disorders and genetics, and granted in many awards and grants. Để bắt đầu chương trình hôm nay, tôi được... Dạ vâng. Vâng. So I'd like to welcome you to the speech. Yeah. I appreciate the introduction, and I really appreciate the invitation and the hospitality of the genetics team here. I'm very impressed by your center so far, and I'm looking forward to learning more over the next couple of days. Tôi xin chân thành cảm ơn lời giới thiệu rất nhiệt thành vừa rồi và lòng hiếu khách của các bạn. Tôi rất mong sẽ chia sẻ được nhiều kiến thức và cũng học hỏi được nhiều kiến thức trong những ngày sắp tới. My talk today is an introduction to my favorite group of diseases, which are inborn errors of metabolism. These are rare genetic diseases individually, but quite common as a group. Bài giảng của tôi ngày hôm nay sẽ chia sẻ về những bệnh lý rối loạn chuyển hóa bẩm sinh, cũng là cái sở trường nghiên cứu và điều trị của tôi. I'm going to break up this talk into a couple of sections. Initially, some approaches to diagnosis and how we do newborn screening in the United States, followed by some discussion of specific diseases. Tôi sẽ chia bài thành các nhóm bệnh khác nhau, cũng như là quy trình chẩn đoán, điều trị và sàng lọc mà chúng tôi thực hiện tại Hoa Kỳ. I find that when I talk to medical students or residents or people outside this field of medicine, they find metabolic diseases to be extraordinarily intimidating and confusing. I think because they think that we all just imagine the entire pathways all together at once. Khi mà tôi chia sẻ với những kiến thức này với sinh viên y khoa, bác sĩ nội trú hay là những người ngoài chuyên ngành y học thì đa phần mọi người đều thấy là rất là phức tạp. Có lẽ là do mọi người đều nhớ là những bức tranh toàn cảnh phức tạp đa dạng như này. In fact, I would argue that these are the simplest and most elegant of diseases, much more so than the vast majority of diseases that you take care of with such expertise. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng đơn giản hóa và chúng ta sẽ nghĩ đơn giản hơn để nắm được bệnh lý này. An enzyme typically converts a substrate to a product. Enzyme sẽ chuyển hóa cơ chất thành sản phẩm.
If an enzyme is blocked, patients become deficient in the product of that enzyme and the substrate accumulates. Khi mà enzyme bị thiếu hụt thì sản phẩm sẽ tụt giảm, không được sản sinh nữa và sẽ ứ đọng những chất trung gian có độc tính. The treatment is get rid of the substrate and supply the product. That's much more simple than diabetes or bronchiolitis or sepsis or any of 1,000 other common medical conditions. Nguyên tắc điều trị sẽ là cung cấp sản phẩm bị thiếu, thải trừ chất độc, và tôi nghĩ rằng đây là một cái nguyên tắc điều trị đơn giản hơn rất nhiều so với đái đường hay những bệnh lý nội khoa khác. So I really appreciate the elegance of these diseases, and I find them very amenable to careful study and specific treatments. Và tôi nghĩ rằng là bệnh lý này sẽ có thể điều trị và kiểm soát tốt. Broadly speaking, when I think about these conditions, I imagine how we go from the food we eat or the macromolecules that we are made of, proteins, carbohydrates, and fats, and how they get catabolized into ATP and other compounds. Trên đây là con đường chuyển hóa các nguyên tố đa lượng như là đạm, carbohydrate và chất béo để chuyển thành năng lượng ATP. There are obviously thousands of steps in between each of these arrows, but this schematic can give a broad way of thinking about these conditions and which labs we use to help identify what area of metabolism is affected. Có hàng nghìn bước trong cả quá trình này, tuy nhiên là chúng ta sẽ nắm bắt những bước chính như thế ạ. Newborn screening is, I believe, one of the great successes of public health in America. Tôi nghĩ rằng sàng lọc sơ sinh là một trong những thành tựu lớn trong y học ở Hoa Kỳ. It started in the late 1960s, early 1970s, when this chemist who had a niece with PKU proposed the idea. Câu chuyện bắt đầu từ những thập niên 60, 70 với bệnh lý đầu tiên là PKU. So initially, every time we wanted to screen for another disease, we had to add another test. Và dần dần với những bệnh lý mới, tôi sẽ cần thêm những cái xét nghiệm khác. So for many years, we were only screening for a few diseases: PKU, biotinidase deficiency, CAH, hypothyroidism. Trong nhiều năm chúng ta chỉ thể sàng lọc về phenylketonuria, thiếu hụt biotinidase hay là tăng sản phẩm sinh hay suy giáp. But that all changed when tandem mass spectrometry came around, and we were able to test for many compounds with a single test. Nhưng cuộc chơi đã thay đổi khi chúng ta tìm ra những phương pháp để cùng một lúc đánh giá nhiều phân tử khác nhau như là sắc ký phối phổ. So currently, the United States, every state is a little bit different in terms of what they test for, but the minimum is 36 different diseases. Ở mỗi bang ở Hoa Kỳ thì có những cái chính sách và những gói sàng lọc khác nhau, nhưng tối thiểu là 36 bệnh. We won't go through each one, but most are detected by the tandem mass spectrometry screening, by the MSMS. Và tất cả những này thì có thể làm bằng một dòng thấm khô với sắc ký phối phổ kép. Recently, we've been adding other diseases like spinal muscular atrophy, the mucopolysaccharidosis, and other storage diseases. As new treatments for those conditions come around, we are more motivated to add them to newborn screening. Ngoài ra có những bệnh lý như teo cơ tủy hay là những bệnh lý như MPS. When I think about how we diagnose inborn errors, the first step is to suspect them. Bước đầu tiên để có thể chẩn đoán ra những bệnh rối loạn trong bẩm sinh đó là hãy nghĩ đến nghi ngờ đến chẩn đoán này. So any child that is sicker than they should be with a minor illness or has hypoglycemia, acidosis, or hyperammonemia, we should be thinking about metabolic disorders. Với tất cả những trẻ bệnh nặng, hạ đường máu hay toan chuyển hóa, chúng ta sẽ đều cần nghĩ đến bệnh lý rối loạn trong bẩm sinh. The first line testing might be the same as you would take in any sick infant: basic metabolic panel, pH, ammonia, lactate, and urinalysis. Những xét nghiệm đầu tiên thì giống như tất cả những bệnh lý, những xét nghiệm làm cho những trẻ nặng khác thôi, đó là khí máu, bộ xét nghiệm về chuyển hóa, NH3, lactate và nước tiểu. These can't by themselves confirm a diagnosis of an inborn error of metabolism, but they can give you a strong clue that one might be present. Sau đó thì ta có thể có những xét nghiệm chẩn đoán bước 2. Second line, we would encourage testing with plasma amino acids, urine organic acids, and acylcarnitine profile. Most of these facilitated by mass spectrometry. Những xét nghiệm bước 2 bao gồm axit pin máu, axit cân liệu và axit carnitine. And then depending on a patient's specific phenotype, there are particular compounds or tests we may check for if a specific disease is of concern. Và dựa trên bệnh cảnh bệnh nhân và kiểu hình thì ta sẽ có những xét nghiệm chuyên biệt khác nhau. Newborn screening in the US typically comes back on day of life 6 or 7.
on the 6th or 7th day of life is when we get the newborn screening results. Ở Hoa Kỳ thì sẽ mất khoảng 6 đến 7 ngày để có kết quả xét nghiệm về sàng lọc sơ sinh. This is fantastic for later onset diseases like spinal muscular atrophy or Pompe disease, but not fast enough for the most severe illnesses. So we can't depend on newborn screening either. And we require pediatricians and other physicians to be looking for these conditions as first line responders. Tuy nhiên thì thời gian này thì vẫn là chưa phải tối ưu để điều trị cho những thể nặng của những bệnh lý như Pompe hay SMA, thì sẽ cần phải dựa trên lâm sàng rất là nhiều. We'll skip over some of this, but when I look at a plasma amino acid profile, there are certain elevations, there are certain compounds that are more or less diagnostic for particular diseases. Things like certain distal urea cycle disorders and maple syrup urine disease. Chúng ta nhìn vào kết quả xét nghiệm axit in máu thì có những chỉ số có tính đặc hiệu và độ nhạy cao, gợi ý đến những bệnh lý rõ ràng. There are other diseases where we might get a clue about a particular disorder, but a plasma amino acid analysis itself is not enough to make the diagnosis. These include the proximal urea cycle disorders and other disorders where a particular elevation may be non-specific. Có những bệnh lý thì axit in máu chỉ đánh giá đóng vai trò là gợi ý chẩn đoán thôi. Organic acid analysis is a very useful test that can detect a wide range of different compounds in urine. Axit hữu cơ niệu thì có giá trị chẩn đoán. Chúng ta tìm thấy rất nhiều những cái hợp chất bất thường trong nước tiểu. There are certain compounds that are more or less pathognomonic, meaning that if they're present at all, it confirms a diagnosis of a specific genetic disease. Có một số rối loạn chuyển đổi bẩm sinh có thể chẩn đoán xác định nhờ axit hữu cơ niệu này. Acyl carnitine profile is an important test that detects all the different compounds that are bound to carnitine. Carnitine is an important molecule that helps many processes, but importantly, fats getting shuttled across the mitochondrial membrane. Về axit carnitine qua MSMS thì là một xét nghiệm có giá trị trong đánh giá chẩn đoán những chuyển hóa trong axit béo như axit hữu cơ. When you look at an acyl carnitine profile, you'll see it broken down by different sizes of compounds attached to carnitine by the number of carbons. So C2, C4, C6, and on, different numbers of carbons attached to the carnitine. Khi ta nhìn vào xét nghiệm axit carnitine thì ta thấy những chỉ số khác nhau khi mà được gián hóa carnitine như là C3, C4, C5 và gợi ý những cái bệnh lý chuyên biệt. As a general rule of thumb, and of course there are exceptions, if there's an elevation of even numbered acyl carnitine, so 6, 8, 10, 12, 14, 16, that indicates a disorder of fatty acid oxidation. Nguyên tắc là khi tăng tích tụ những axit béo, axit carnitine chuỗi dài thì gợi ý đến axit béo. And if odd number chain fats, so a C3 or C5, those indicate organic acidemias. C3, C5 khi chuỗi ngắn đó thì gợi ý đến bệnh lý hữu cơ, bệnh lý axit hữu cơ. Before we get into specific diseases, one of the main important concepts I want to get across is that these patients get into their most trouble when they are catabolic. Trước khi đi vào chi tiết điều trị từng bệnh thì ta sẽ cần nắm rõ những nguyên tắc xử trí của rối loạn chuyển hóa bẩm sinh. Most of us break down the food we eat and can but generate a very small amount of ATP and a very small amount of metabolic activity relative to our capacity. When we are sick, when we have a fever or are fasting, our metabolic turnover, our metabolic rate increases dramatically. Khi mà cơ thể thiếu năng lượng thì chuyển hóa cơ thể sẽ biến đổi rất rõ rệt, sốt, ốm, nôn. And so these babies and these children are often okay when they are healthy, when they are not under physiologic stress. But then when they get an infection or fasting or a certain medication or any kind of stress, instead of getting a little bit sick, they become catastrophically sick. Khi mà trẻ có đủ năng lượng và khỏe mạnh thì có thể không biểu hiện triệu chứng gì cả. Nhưng mọi triệu chứng có thể có biểu hiện khi mà trẻ thiếu năng lượng và ốm. And often the most important factor in getting their disease under control is restoring them to an anabolic, unstressed state. Mục đích của điều trị sẽ là đưa trở lại trạng thái đồng hóa mà khi cơ thể không bị stress. Depending on the specific disease, often the major toxicity comes from accumulating toxins that build up because they're not getting broken down
by a missing enzyme. Một nguyên tắc khác là ta sẽ thải trừ chất độc và tạo ra những con đường chuyển hóa chung thay thế khác. One of the most common things we do when patients have hyperammonemic crisis or hyperleucinosis in the setting of maple syrup urine disease is hemodialysis or hemofiltration. Một trong những phương pháp là lọc máu và thay máu. Peritoneal dialysis is not effective for these patients. Sorry. Peritoneal dialysis is ineffective for these patients. I don't know if peritoneal, like dialysis on the peritoneal cavity. Sorry. Tập phân phúc mạc thì không có hiệu quả trong điều trị. Okay, sorry. Yeah. There are certain medications that we use that can also stimulate disposal of toxic compounds, things like sodium benzoate and phenylbutyrate for ammonia, and glycine and carnitine for isovaleric acidemia. Có một số lựa chọn thuốc có thể là sử dụng để thải trừ chất độc, ví dụ như là natri benzoate hay là phenylbutyrate. Establishing metabolic or control or reversing catabolism, it's very important to feed these patients. Tăng cường đồng hóa cũng là một nguyên tắc điều trị chính. We see many times if a person has high ammonia levels, it makes sense to restrict protein, but over restriction is just as much of a problem because they will become catabolic and break down their own body stores of protein. Như chúng ta biết thì một số bệnh nó sẽ hạn chế protein, tuy nhiên thì hạn chế quá cũng có thể là một nguy cơ chuyển nặng của bệnh nhân, vì có thể sẽ chuyển sang dị hóa chính nguồn đạm của cơ thể và tình trạng sẽ tồi tệ hơn. Early in life, this is relatively easy because babies are growing so fast that we can give them a lot of protein and they will use it to grow. But as growth rate slows, the window of tolerable protein dose becomes smaller and smaller, and they often get sicker over the years. Ông nhắc lại về cái giới hạn đạm trong kiểm soát của đợt cấp do chuyển hóa bẩm sinh. We'll talk some about specific diseases. Chúng ta sẽ bắt đầu vào những cái bệnh lý cụ thể. The most common disease in my clinic is PKU. I don't think that's true here, but it's one of my very favorite conditions. Một trong bệnh lý phổ biến mà ông quản lý đó là PKU. PKU is caused by deficiency of phenylalanine hydroxylase, which is responsible for converting phenylalanine to tyrosine. Bệnh lý PKU là do thiếu hụt enzyme PAH chuyển hóa phenylalanine trở thành tyrosine. And the toxicity of PKU comes both from excess phenylalanine accumulation, but also from tyrosine deficiency. Cơ chế bệnh sinh của PKU thì cả tăng phenylalanine và thiếu hụt tyrosine. Tyrosine is an essential precursor to multiple neurotransmitters, particularly dopamine, norepinephrine, and epinephrine. Tyrosine là một chất tham gia trong quá trình dẫn truyền thần kinh, dopamine của cơ thể. Untreated, patients with this develop severe intellectual disability, microcephaly, seizures, and are hypopigmented. Bệnh nhân phenylketonuria không được điều trị thì sẽ để lại hậu quả là thiểu năng trí tuệ, đầu nhỏ, co giật hoặc là giảm sắc tố da. And in my country, this is one of, if not the most common inborn error of metabolism. Ở Hoa Kỳ thì đây là một trong bệnh lý rối loạn chuyển hóa bẩm sinh phổ biến nhất. The treatment, at least when we first diagnose a baby with this, is a phenylalanine reduced diet. It cannot be completely free of phenylalanine because it is an essential amino acid, and so they do need some. Nguyên tắc đầu tiên của điều trị PKU đó là chế độ ăn giảm phenyl, và đây không thể là một chế độ cắt bỏ hoàn toàn được, bởi vì phenylalanine cũng là một cái acid amin thiết yếu của cơ thể. So we will typically in a newborn use a combination of phenylalanine-free formula specifically made for PKU and breast milk or typical baby formula as their source of natural protein and of phenylalanine. Vì thế nên chúng tôi cũng thường ở trẻ sơ sinh thường kết hợp sữa phenyl free với sữa mẹ hoặc là sữa công thức thông thường để đảm bảo được cái nguồn phenylalanine tự nhiên. This requires a lot of work and very close follow-up. We typically check amino acid levels 1 or 2 or sometimes 3 times a week, check weight, and adjust their formula mixture a couple of times a week over the first few months of life. Và việc này thì rất là kỳ công, vì một tuần mình sẽ cần phải kiểm tra acid amin khoảng độ 3 lần và cân nặng điều chỉnh theo cân nặng của trẻ để tinh chỉnh cái tỷ lệ giữa sữa phenyl free và sữa công thức thông thường.
An essential member of the team is our dietitians who have expertise in this and are the first point of contact for the families. Và vai trò của bác sĩ dinh dưỡng là rất quan trọng. Fortunately, we have some other options for older patients. Tetrahydrobiopterin is a cofactor for the enzyme, and some patients have mutations that alter the shape of the enzyme, and giving high doses of tetrahydrobiopterin can normalize the enzyme activity. And so that's a very nice option for a subset of patients. Và một cái thuốc là tetrahydrobiopterin cũng là một lựa chọn tốt, vì đây là một cái đồng vận thiết yếu với enzyme và có thể cải thiện được cái tình trạng này. And then the most recent addition to our toolkit is pegvaliase, which is an injectable form of phenylalanine ammonia lyase. It's not the same enzyme that they're missing, but it does break down phenylalanine. Một lựa chọn khác là chế phẩm pegvaliase, một dạng tiêm tĩnh mạch, tuy không phải là cái enzyme bị thiếu nhưng cũng giúp chuyển hóa phenylalanine. This is very effective for patients who can tolerate it, but the risk is a very high rate of anaphylaxis and injection site reactions. Đây là một lựa chọn tốt vì nhiều bệnh nhân đáp ứng tốt, tuy nhiên là có nguy cơ của viêm não và có tổn thương tại vị trí tiêm, vì đây là thuốc đường tiêm. This is a patient of mine eating his first hot dog after being tried on tetrahydrobiopterin and having a very favorable response. His diet had been almost entirely formula up to 10 years of age, and he was thrilled to be eating what the rest of his family was eating. Chúng ta để thấy bệnh nhân của ông rất hạnh phúc khi bắt đầu được ăn một miếng bánh mì kèm thịt sau khi được điều trị và có đáp ứng tốt. I talked a little bit about how patients do when they're untreated, but the most important thing is we have to treat them before they develop symptoms for it to be effective. And so this is a big success of newborn screening. Chúng ta để thấy là cái tiên lượng rất tệ của bệnh nhân lý PKU này không được điều trị, vì thế sẽ cần phải sàng lọc từ thời kỳ sơ sinh. The main things we see are these patients do not develop crises. They don't come into the hospital. They're not acidotic or hyperammonemic. The damage is slow and progressive over months. And so treating in the absence of those symptoms can be challenging to engage with and motivate families to stay with the program. Và chúng ta biết là bệnh lý PKU này không nhập viện vì hạ đường máu hay plan chuyển hóa như bệnh khác, mà sẽ tiến triển từ ảnh hưởng đến phát triển tinh thần của trẻ, vì thế cũng rất khó để điều trị sớm và động viên gia đình tuân thủ điều trị. But the rewards are significant. I have some patients who are adults now who are physicians or other highly educated professionals doing very well. Nhưng rất vui tôi cũng có một số bệnh nhân PKU mà tăng trưởng lớn, đi học, đi làm bình thường. Let's next talk about urea cycle disorders. Tiếp theo chúng ta sẽ chia sẻ về bệnh lý rối loạn chuyển hóa chu trình ure. I just saw a number of patients with this family of disorders up on in your metabolic wards. Tôi vừa mới đi buồng và có thấy được có một vài bệnh nhân rối loạn chuyển hóa ure ở trên khoa phòng. As a reminder, the urea cycle is the system that is responsible for eliminating excess nitrogen in the form of ammonia and aspartate by converting it to urea, which is then excreted in our urine. The urea cycle is the system by which excess nitrogen, mainly in the form of ammonia, is converted into urea for renal excretion. Yes. Chu trình ure là chu trình chuyển hóa ammonia chuyển thành urea và thải qua nước tiểu. The entire urea cycle is present in our liver, but components of it are also present in other organs, specifically the intestines and the kidneys. Phần lớn chu trình thì nằm tại gan, tuy nhiên có một số chu trình ngoại viên thì nằm ở thận hoặc là ở ruột. This is a picture of the urea cycle. Nitrogen in the form of ammonia and aspartate through multiple enzymatic steps ends up as urea. Chúng ta để đây là hình ảnh sơ đồ của chu trình ure, đi từ ammonia qua aspartate và sản phẩm cuối cùng là urease. A very important intermediate step in this process is the production of arginine. This doesn't show all of the different things arginine does, but arginine is in the middle of many different metabolic pathways and is a very important molecule for many systems. Trong đó thì arginine cũng là một khâu rất quan trọng, vì arginine có đóng vai trò quan trọng trong nhiều chu trình chuyển hóa khác. One highlighted here is that it is the precursor for nitric oxide. So nitric oxide synthase converts arginine into nitric oxide and citrulline, which replenishes part of the cycle.
arginine có liên quan đến chu trình chuyển hóa của nitric oxide nữa. Dạ. Patients who have no urea cycle activity because of severe mutations in any of the steps typically present in the newborn period with severe hyperammonemia. Ở thể thiếu hụt hoạt tính hoàn toàn thì thường bệnh cảnh xảy ra ở giai đoạn sơ sinh dưới 7 ngày tuổi với biểu hiện là tăng ammoniac. Hyperammonemia initially may lead to non-specific symptoms like vomiting, lethargy. It can look very much like sepsis. Tăng NH3 thì có thể có những biểu hiện không đặc hiệu như là nôn, ly bì, lơ mơ, có thể nhầm lẫn hoặc là trùng lấp với những bệnh lý khác như tình trạng nhiễm khuẩn huyết. So it is very important to me that babies with hyperammonemia are recognized quickly because their outcome is correlated to how long they're hyperammonemic for, much more so than the peak of their ammonia level. Vì thế nên là thông điệp của tôi là tôi luôn muốn là mọi người nhận định phát hiện sớm tình trạng tăng ammoniac, bởi vì tiên lượng của trẻ tăng ammoniac thì phụ thuộc vào thời gian của tình trạng này chứ không liên quan nhiều đến cái mức nồng độ cao nhất của ammoniac. So I would advocate that any sick neonate who's been evaluated for sepsis should also have an ammonia level measured. This does not happen in the United States, but I wish it would. Tôi mong rằng là trong thực hành thường quy thì tất cả những trẻ sơ sinh bệnh nặng thì mà có nghi ngờ nhiễm khuẩn huyết thì đều nên được định lượng ammoniac. One clue is that many of these patients will present with respiratory alkalosis. The CNS edema leads to hyperventilation. Một cái dấu hiệu đó là có kiềm hô hấp và do tăng thông khí, nhịp thở nhanh. So the presence of either respiratory alkalosis or metabolic acidosis is one of the first questions I ask when I see a baby with high ammonia levels to know if I'm dealing with a urea cycle disorder or an organic acidemia. Vì thế khi máu kiềm hô hấp hay toan chuyển hóa là câu đầu tiên khi tôi hỏi về một bệnh lý của bệnh nhân có tăng ammoniac. So again, the very first step is you have to suspect these diseases. And so if you're thinking any possibility of a metabolic disease in a sick baby or a sick older child, check an ammonia. Vì thế bước đầu tiên là phải nghi ngờ đã, và nếu có những bệnh nhân nghi ngờ như vậy thì bước đầu tiên là ta sẽ cần phải kiểm tra ammoniac máu. If you find high ammonia levels, to help figure out which disorder we're dealing with, plasma amino acids, acylcarnitine profile, urine organic acids can help with the next steps. Và khi mà có tình trạng tăng ammoniac máu rồi thì ta sẽ cần làm acid in máu, acid carnitine và acid hữu cơ niệu để gợi ý những bệnh lý cụ thể tiếp. I do think it's important to also complete a sepsis evaluation. Patients can have both urea cycle disorder and infections. Sorry. I do think it's important to continue a sepsis evaluation because people can have urea cycle disorders exacerbated or made worse by an infection. Yes. Ông khuyến cáo là chúng ta sẽ cùng đồng thời điều trị cả tình trạng nhiễm trùng kèm theo nữa, vì thường sẽ kèm theo nhau. One important infection to be aware of is herpes hepatitis in a newborn can specifically disrupt the urea cycle and lead to very high ammonia levels. So herpes infections of the liver can lead to very high ammonia levels. Còn một cái điểm lưu ý nữa đó là nếu mà tình trạng nhiễm herpes ở gan có thể làm tăng ammoniac rất là cao. This is just to show that depending on which enzyme is deficient, we will see excess and deficiencies of different steps of the urea cycle. Ở trên sơ đồ này thì khi thiếu hụt những men nào thì chất nào sẽ tăng, chúng ta có thể thấy trên sơ đồ của từng slide bác cái chuyển. So the most common urea cycle disorder, both here and where I come from, is ornithine transcarbamylase deficiency or OTC deficiency. OTC là một trong những nhóm có tỷ lệ gặp nhiều nhất. So if this enzyme is deficient, we see high ammonia, high glutamine, and high orotic acid from carbamyl phosphate going down a different metabolic pathway. Như thế ở trong OTC thì sẽ tăng ammoniac, tăng glutamine, và trong acid hữu cơ niệu thì sẽ có tăng thải trừ orotic acid. Orotic acid, yes. Citrulline and arginine will be very deficient in these patients before treatment. Và citrulline thì arginine thì sẽ giảm trước khi điều trị. Different enzyme deficiencies will lead to different patterns. Những enzyme thiếu khác nhau thì sẽ có những cái biến đổi khác nhau. And so by looking at these different compounds, we can determine which disease is likely. Và chúng ta sẽ nhìn thấy những chỉ số trên bảng so sánh của bác ạ. Orotic acid is an important indicator of OTC deficiency because one of the things that accumulates in OTC deficiency is carbamyl phosphate.
Axit orotic trong axit cơ niệu là một trong những gợi ý của OTC, bởi vì đây là cái chất chuyển hóa của carbamine phosphate. Carbamyl phosphate cannot easily be measured directly, but this is an example of how different metabolic pathways can interact. When it builds up and can't be disposed of through the urea cycle, it moves into pyrimidine synthesis where orotic acid can accumulate. Ông có giải thích cơ chế của vì sao mà có tăng đào thải axit orotic acid khi mà có giảm chuyển hóa pyrimidine này. And this is just to show the pathway of pyrimidine synthesis. The breakdown of orotic acid into orotidine is the rate limiting step. And so that's why orotic acid accumulates. Đây là sơ đồ chuyển hóa bất thường của pyrimidine mà tăng bài tiết axit orotic. For many patients with urea cycle disorders, the diagnosis is clear just on the biochemical or metabolic testing, but we're doing more and more genetic testing now too, which can help know the specific mutation and allow for things like prenatal or pre-implantation diagnosis for the family. Với nhiều bệnh lý chu trình Urey thì có thể chẩn đoán dựa trên các xét nghiệm về hóa sinh và bệnh cảnh. Tuy nhiên là xét nghiệm gen còn đóng vai trò trong xác định rõ biến thể đột biến và tư vấn sàng lọc trước sinh cho những lần sinh sau. When we see a baby with hyperammonemia, the highest priority is to reverse the hyperammonemia. Ưu tiên hàng đầu khi cấp cứu điều trị cho một cháu tăng ammoniac chu trình Urey đó là mình phải đảo ngược cái quá trình tăng ammoniac máu này. If a patient has been encephalopathic for less than 24 hours and we can get the ammonia down fast, their chance of a good cognitive outcome is very good. Sẽ cải thiện tiên lượng cuối của bệnh nhân. If they have had symptoms for 48 or 72 or more hours, regardless of what we do, they're going to have severe brain damage and poor outcome. Nếu tình trạng tăng nước máu này mà kéo dài trên 24 giờ thì tổn thương não sẽ là rất rõ ràng, và cho dù chúng ta làm những việc sau đó tốt thế nào đi nữa. So early recognition is the most important step in saving these children's lives. Vì thế phát hiện sớm tăng nước máu là một trong những nguyên tắc hàng đầu của điều trị này. If the ammonia is high, the only way we can get rid of it directly is hemodialysis or hemofiltration. Và mình sẽ cân nhắc lọc máu. This is directly the speed that it comes down directly correlates to the rate at which we can do the dialysis or the filtration. So sometimes we can even go faster by using an ECMO circuit. Ông có nói rằng về cơ chế lọc máu là để thải trừ ammoniac, và đôi khi thì cái can thiệp ECMO có thể cải thiện tốc độ thải trừ này. It is at the same time, it's important to try to reverse the catabolism. So if you see a baby with this and a center that cannot start the dialysis right away, intravenous fluids with excess dextrose is an important first step. Và đồng thời chúng ta sẽ truyền dịch với đường 10% để tăng cường về đồng hóa. It does make sense to initially withhold feeds while we're starting these therapies, but it's important to not make them NPO and not withhold protein for more than at most 48 hours. I would actually prefer less than that. Bước đầu thì chúng ta sẽ nhịn ăn, tuy nhiên thì hạn chế đạm và khuyến cáo là không kéo dài quá 24 giờ vì có thể làm sinh ra dị hóa. We want to give them as many calories as they can to suppress the breakdown of their own body protein. So using intravenous dextrose plus lipids and TPN with essential amino acids can be really helpful. Và truyền đường nồng độ cao lipid sẽ giúp hiệu quả, và các acid amin thiết yếu thì sẽ cải thiện được năng lượng và chuyển hóa bệnh nhân. In some patients, we'll use insulin also to drive the dextrose into the cells and to slow down the catabolic process. Và ở một số bệnh nhân thì chúng ta sẽ cần phải dùng thêm insulin để đưa đường vào trong tế bào và hạn chế dị hóa. The main medications we use, and we have both intravenous forms and oral forms, are benzoate and phenylbutyrate. Hai chế phẩm chúng ta sử dụng tiếp theo đấy là natri benzoate và glycerol phenylbutyrate. These bind some of the amino acids that most commonly release ammonia to the urea cycle, glycine for benzoate and glutamine for phenylacetate or phenylbutyrate, to form compounds that can be excreted by the kidney.
Hai thuốc này thì hai chất này thì gắn với glycine hoặc là glutamine, đây là hai cái acid amin chính sản sinh tạo ra NH3, như thế cải thiện cái tình trạng tăng ammoniac này. These are just the doses that we use, and we also give arginine for patients who have low levels. Đây là liều thuốc phenylbutyrate chúng tôi dùng, và cũng thêm arginine, liều arginine trong một số nhóm của chương trình Ure. This is a patient of mine taking her first dose of the glycerol phenylbutyrate, which tastes much better than the sodium phenylbutyrate. She has argininic acid lyase deficiency. Ở đây hình của bệnh nhân của bác đang bắt đầu uống phenylbutyrate, dễ uống hơn natrimeth rất nhiều. I keep coming back to the nutritional management because I think it's underappreciated how important it is. Tôi sẽ nói thêm về vấn đề dinh dưỡng của bệnh nhân và tầm quan trọng của nó. Even if a patient has continuing hyperammonemia, feeding them is important. The right amount of protein is never zero. Kể cả khi trong tình trạng bệnh nhân có tăng ammoniac máu thì protein trong nuôi dưỡng không thể là bằng không được. Okay. Long term, the outcomes are they correlate very closely with the duration, not the peak of hyperammonemia. Về tiên lượng dài hạn thì cái tiên lượng về thần kinh và phát triển thì liên đới chặt chẽ đến thời gian tăng ammoniac máu, chứ không liên quan đến đỉnh ammoniac máu. At our center, any baby with neonatal onset urea cycle disorder and severe hyperammonemia, if we can reverse it fast enough, would be a candidate for liver transplant. Ở một số bệnh nhân dối loạn chuyển Ure thể sơ sinh ở trung tâm chúng tôi thì một số trẻ đã trở thành ứng viên của ghép gan. We typically do liver transplants between 2 and 4 months of age in this population, and their outcomes are very good. Và chúng tôi thường ghép gan ở nhóm khoảng 4 tháng tuổi và tiên lượng rất tốt. I am not a surgeon, but the surgeons tell me that these are very, very appealing patients to do transplants in because their anatomy is normal and their liver is otherwise healthy. Tôi không phải là phẫu thuật viên, tuy nhiên thì các bác phẫu thuật viên nói với tôi rằng là ở nhóm chứng Ure này thì là một ứng viên rất tốt của ghép gan vì không có bất thường cấu trúc giải phẫu và nhìn chung là gan là bình thường, vì thế nên là tương đối thuận lợi trong chương trình trong phẫu thuật ghép gan. And their outcomes after transplant are excellent. This is a cure. Và tiên lượng của ghép gan trong điều trị chương trình Ure là rất tốt. Đây gần như là một chữa trị và khỏi bệnh. This just shows some outcomes. Historically, before we had our modern medications and transplant options, about half of all the babies we saw died in their first year of life. Ở nhóm bệnh nhân mà không có hoạt tính enzyme thì có khoảng một nửa sẽ tử vong trước 1 tuổi. With the newer intravenous benzoate and phenylacetate mix, that number came down significantly. Khi mà trong cái thử nghiệm liên quan đến chế phẩm natri benzoate và phenylacetate trộn tức là amonun thì cái tỷ lệ tử vong này giảm còn 27%. But still, these patients got worse and worse over the years because as their growth rate slowed, their ability to tolerate protein went down. They would have additional hyperammonemic episodes, more brain damage, and so we really have moved to early transplant. Khi trẻ càng lớn thì cái tổn thương não, tổn thương sẽ tiến triển do liên quan đến mức độ hấp thu protein, vì thế chúng ta sẽ cần cân nhắc ghép gan sớm. This shows the rate of survival based on the age of presentation. This is old data. Our patients are doing better now, fortunately. Đây là tỷ lệ sống sót của bệnh nhân. Đây là dữ liệu cũ rồi, bây giờ thì đã khá hơn. Moving away from the urea cycle disorders into the disorders affecting branch chain amino acids. Chúng ta sẽ chuyển từ bệnh lý dối loạn chuyển Ure sang bệnh lý acid amin chuỗi nhánh. The most common in the US are maple syrup urine disease, methylmalonic and propionic acidemia, and isovaleric acidemia. Đây là những nhóm bệnh phổ biến nhất, đó là MSUD, methylmalonic acid, propionic acid và isovaleric acid. I think these are all relatively common for you all as well. Và tôi biết rằng là đây cũng gặp những bệnh nhân như vậy. This just shows the pathway. I know biochemical pathways aren't for everybody, but I like looking at them. Đây là cái chu trình chuyển hóa của chuỗi nhánh này. These disorders all have a similar presentation. Again, it's very much like the urea cycle disorder patients. They appear well at delivery because the placenta has been clearing all the toxic compounds. Khi trẻ mới sinh trong những giờ và ngày đầu tiên thì trẻ không có biểu hiện gì bất thường cả vì năng lượng được cung cấp đủ từ nhau thai của mẹ. And then within a few days of delivery, they are becoming more and more drowsy, feeding poorly. That evolves into a coma with brain edema.
and then worsening vomiting, seizures, and eventually death if not treated. Và chỉ sau vài ngày sau sinh thì trẻ ăn kém dần, kém chơi, ly bì, rồi dần dần có biểu hiện phù não, thoát phồng, rồi giảm chịu lực cơ, khó thở, co giật, hạ thân nhiệt, vân vân. The lab findings depend on the specific disease, but we'll talk about that next. Và biến đổi xét nghiệm thì tùy thuộc vào từng bệnh cụ thể. So maple syrup urine disease is a disorder of the branched chain keto acid dehydrogenase enzyme. Bệnh lý MSUD thì là thiếu hụt của keto acid dehydrogenase chuỗi nhánh. There are actually 3 different genes that can lead to MSUD. Có 3 cái gen khác nhau có thể gây ra tình trạng bệnh lý này. And this leads to accumulation of these specific unusual keto acids in multiple tissues that have a distinctive smell that gave the disease its name. Cái thiếu hụt enzyme này thì dẫn đến tích tụ hyoxo keto acid trong máu bất thường và tạo ra cái mùi đặc trưng. So if any of you have smelled babies with maple syrup urine disease, it's very distinctive. It smells like toasted or burnt sugar or maple syrup. Nếu mà ta ngửi đến mùi đường cháy, nó mùi rất là đặc trưng của bệnh lý MSUD này. One important compound to look for on amino acids is allo-isoleucine. This is a compound that is not present in any of our blood or urine, but it would be present in patients with MSUD. Chúng ta cần để ý đến cái chỉ số allo-isoleucine này. This is one of the very first steps in the conversion of the branched chain amino acids, leucine, isoleucine, and valine, into their metabolism. Khi mà thiếu hụt những enzyme đó thì sẽ tăng những chất như trên sơ đồ. One of the things that always scares me about MSUD is that it does not have very distinctive lab findings on the basic tests you do on a sick newborn. So they're not typically strikingly dehydrated or acidotic or hyperammonemic, unlike the other disorders we're talking about. Ngoài cái mùi ra thì các xét nghiệm cơ bản gần như sẽ không có bất thường gì cả, không có mất nước, không có toan, không có nhiễm toan, không tăng hoặc là chỉ tăng nhẹ ammoniac máu và công thức máu thì bình thường. One clue can be ketones on a urinalysis. It's very unusual for a newborn to produce ketones, even if they're hypoglycemic. If you see a lot of ketones, that's a strong clue that there might be an inborn error of metabolism. Tuy nhiên thì trong tổng tiết tiểu thì sẽ có tăng thể cetone rất là nhiều. Đây là một cái dấu hiệu gợi ý. Elevated leucine is an emergency, just like high ammonia. Elevated leucine is an emergency, very similar to hyperammonemia. Tăng leucine trong máu thì cũng có mức độ nguy hiểm như tăng ammoniac máu vậy. And dialysis or hemofiltration is the most effective way to bring it down fast. Và lọc máu thì là cách duy nhất để có thể giảm nhanh cái mức độ leucine này. We also have specific formulas and specific TPNs with mixtures of amino acids that have all the things they need and none of the amino acids that are dangerous for them. Chúng tôi có cái công thức nuôi dưỡng tĩnh mạch chuyên biệt cho trẻ MSUD, cao năng lượng, giảm protein để nuôi dưỡng tĩnh mạch và nuôi dưỡng đường ruột. Among the 3 branched chain amino acids, leucine is the dangerous one, and so we restrict leucine most carefully. And in fact, we'll often supplement isoleucine and valine to reduce catabolic stress. Rồi ta sẽ giảm leucine, tăng isoleucine và valine. A small minority of patients with this disease have mutations that respond to high dose thiamine. So we always try that, though in my experience, it has only very rarely been effective. Có một số nhóm nhỏ bệnh nhân thì có đáp ứng với thiamine khi bổ sung. These patients, similar to the urea cycle disorders, will have episodic decompensations and crises with catabolic stress, and there's a very high risk for death from herniation due to brain swelling. Cái tình trạng này thì sẽ có những đợt cấp bất bù và nguy cơ đột tử do thoát vị não. These patients are also cured by liver transplant. Đây cũng là bệnh lý có thể chữa trị. But liver transplant is a cure. Là có thể chữa trị bằng ghép gan được. And one of the very appealing things about liver transplant for these patients is they also make very good liver donors. Yeah. So the liver taken out of a patient with maple syrup urine disease can be used for another patient who also needs a liver transplant. Tức là như mà bệnh nhân này thì người ta bỏ gan ra thì gan để cho bệnh nhân khác được dùng được. Domino transplant. Nghĩa là cái gan của bệnh nhân này có thể ghép cho ứng viên để ghép cho ứng viên cho người khác được. Because the branched chain amino acid enzyme is present in our muscles also,
If you have a deficient liver but normal muscles, you're still okay. Or if you have deficient muscles and normal liver, you're okay. Bởi vì cái enzyme này thì còn có trong cơ nữa, nên là những người cần gan khác có thể nhận được gan hiến từ bệnh nhân này. So whenever we have a child with maple syrup urine disease who's getting a liver transplant, we also line up the next liver recipient. So one donor can cure 2 or even more patients by doing the domino transplant. Vì thế một người hiến gan cho trẻ MSUD thì có thể cứu được 2 người. Next, we'll talk about methylmalonic acidemia and propionic acidemia. Tiếp theo tôi sẽ chia sẻ về bệnh lý axit methylmalonic và propionic. These are sequential steps in the catabolism of isoleucine, valine, certain odd chain fatty acids, and other amino acids. Đây là bước tiếp theo của chuyển hóa isoleucine và valine. There are some subtle differences between these two diseases, but they're very, very similar. And for people who don't focus on inborn errors, I think it's reasonable to think about them as the same. Rồi có thể lẫn hai thứ với nhau, nó giống nhau lắm. Vâng, có nghĩa là bối cảnh giống nhau. Sorry. Okay. The dangerous compound in both diseases is mainly propionic acid, which is a poison that affects many other metabolic pathways. Chất độc tích tụ gây bệnh đây ở cả hai bệnh thì đều là axit propionic. The best tests for these conditions are urine organic acids. There are specific compounds that are only present when these diseases are present. Và axit hydronium là một xét nghiệm có tính chẩn đoán vì chỉ có một số chất đặc hiệu gợi ý ra hai bệnh lý này. These are the two enzymes, so propionic acid and methylmalonic acidemia, and propionic acid accumulates in both disorders. Đây là cái enzyme bị thiếu và hai chất thì có tăng lên. These patients are typically extremely sick with severe dehydration, high anion gap acidosis, ketosis, hyperammonemia when they first present. Bên cạnh thì sẽ có mất nước nặng, những toan chuyển hóa, tăng nhung gáp, tăng tiết thể cetone và tăng ammoniac máu. We treat them at least initially similar to maple syrup urine disease and the urea cycle disorders with aggressive rehydration and calories to help reverse the catabolism. Ta sẽ bù dịch và cung cấp năng lượng để đảo ngược quá trình chuyển hóa. Dietary restriction is helpful. Carnitine supplementation is very helpful for these patients because carnitine can bind propionic acid into a less toxic form. Lọc máu hay là carnitine cũng là những liệu pháp bổ sung có hiệu quả. Patients will also make so much propionyl carnitine or methylmalonyl carnitine that they will become deficient in free carnitine, which is essential for other systems and pathways. Do bệnh nhân sẽ có thiếu hụt carnitine tự do thứ phát trong bệnh cảnh này. We also use antibiotics periodically to help reduce gut flora, which is a major source of circulating propionic acid. Chúng ta cũng điều trị thêm với metronidazole để giảm sinh axit bất thường trong hệ khuẩn ruột. These are very, very difficult diseases to treat, and many patients do poorly despite our very best efforts. Bệnh cảnh sẽ khác nhau và tiên lượng cũng sẽ khác nhau. A small subset of patients are responsive to high dose vitamin supplementation, so that's worth trying, but it's been very rare that it's been effective in my experience. Có một số bệnh nhân thì sẽ có đáp ứng với các vitamin bổ sung, tuy nhiên thì rất hiếm. Nhóm này thì có tiên lượng rất tốt. These patients will typically develop basal ganglia disease and movement disorders, renal failure, cardiomyopathy, and there's high risk for pancreatitis and other end organ damage. Ở nhóm bệnh nhân này thì có tiên lượng thần kinh không tốt, tiến triển tổn thương suy thận mạn, tổn thương thần kinh tim cũng như là những bệnh lý của ly thương bì hay là viêm tụy. I've taken care of many of these patients, and while some have made it to adulthood, many have not. Có một số bệnh nhân thì đến được với tuổi trưởng thành nhưng một số thì không. So we're still looking for the best treatment for them. Và chúng tôi đang tìm kiếm cái phương pháp điều trị tốt nhất cho trẻ. Liver transplant is quite effective for the hyperammonemia, but does not correct other aspects of the disease. Ghép gan ở nhóm bệnh nhân này thì có giúp giảm nguy cơ tăng ammoniac máu, tuy nhiên thì không cải thiện được những cái góc độ khác của bệnh lý. So it's still quite controversial about whether it's a good idea. Vì thế cũng còn rất nhiều tranh cãi quanh chỉ định ghép gan của nhóm bệnh nhân này. Isovaleric acidemia is quite common in the US. It's a much milder disease once we recognize it and treat it. Bệnh lý axit isovaleric là một bệnh lý cũng thường gặp
cũng phổ biến ở Hoa Kỳ với một cái bệnh cảnh nhẹ hơn. This enzyme is one of the mitochondrial flavoproteins, which is important for electron transfer. Enzyme này, enzyme thiếu hụt thì liên quan đến flavoprotein của tí thể. When the enzyme is missing, isovaleric acid accumulates. Khi mà thiếu hụt enzyme thì sẽ làm cho tăng tích tụ axit isovaleric. What's nice about this compound, even though it's quite toxic, is that it can be bound to both glycine and carnitine to make stable, safe forms. And so using high doses of those compounds is incredibly effective. Ở những phức hợp như là isovaleric và isovaleric carnitine thì ổn định hơn và có thể thải trừ qua đường thận được. I've seen quite a few patients that were treated before symptoms started, and they are normal, active, healthy teenagers or adults now. Tôi có chứng kiến nhiều bệnh nhân được điều trị ở phát hiện sớm thì trẻ phát triển tăng trưởng bình thường, có thể đi sống vui vẻ ở tuổi vị thành niên hay tuổi trưởng thành. I've also seen quite a few who had delayed recognition of the disease and had severe brain damage with their initial episode and will never be the same. Nó khác biệt với những bệnh lý mà có tổn thương nặng khác. Isovaleric acid presents very similar to methylmalonic acidemia and propionic acidemia, except for the addition of a very distinctive and quite gross odor. They smell very bad. Yes, cái bệnh cảnh của cái isovaleric này thì tương tự với hai nhóm trên là methylmalonic và acid propionic, nhưng thường là có nhẹ hơn một chút. It's kind of a neat feeling as a geneticist to walk into a room of a very sick baby and be able to tell within 5 seconds of walking in the room what the disease is, because the smell can be that overwhelming. Và cái mùi tất thối này thì rất là điển hình, và một bác sĩ có kinh nghiệm thì bước vào và chẩn đoán ra bệnh chỉ sau 5 giây ngửi thấy mùi. Fortunately, the smell goes away when we treat them. Sorry. Fortunately, the smell goes away when we treat them. Yes. They don't smell bad with treatment. Nếu mà mình không quen mùi này thì So they smell very bad when they're first sick, yes. but their smell improves after we treat them. Yes. Khi mà điều trị thì cái mùi này cũng sẽ đỡ tệ hơn. So the treatment is at least initially similar to the other disorders with rehydration, anabolic control. We rarely need dialysis. Once we recognize the disease and give high doses of glycine and carnitine, they get better very quickly. Nguyên tắc điều trị thì ta bù dịch, cung cấp năng lượng, và hiếm khi cần lọc máu và sẽ bổ sung thêm các acid amin để chọn con đường thay thế. We'll move on to fatty acid oxidation defects. Giờ ta sẽ nói về bệnh lý rối loạn chuyển hóa axit béo. So the most common in the US are MCAD, which is by far the most common. I think it's quite rare here. Ở Mỹ, ở Hoa Kỳ thì chúng tôi thường thấy là nhóm rối loạn chuyển hóa axit béo chuỗi trung bình, tuy nhiên thì ở đây thì ít hơn. And then VLCAD and LCHAD. Ngoài ra thì có rối loạn chuyển hóa axit béo chuỗi rất dài và chuỗi dài. I was very interested to learn this morning about how common CACT deficiency is here. That's an extraordinarily rare disease in the United States. Sáng nay thì tôi có được nghe thông tin và được xem thông tin rằng là cái nhóm rối loạn chuyển hóa CACT2, CACT thì rất phổ biến ở Việt Nam, tuy nhiên thì là rất hiếm ở Hoa Kỳ. As a reminder of what fatty acid oxidation does, this is the process by where large fat molecules are converted into acetyl-CoA, which can then enter the Krebs cycle or ketone production or cholesterol synthesis. Cái chuyển hóa oxy hóa axit béo này liên quan đến chuỗi chuyển hóa từ axit để chuyển thành acetyl qua. This process is important in many tissues, but especially the heart. So cardiomyopathy is one of the main concerns for this family of diseases. Chất béo là một nguồn năng lượng quan trọng cho cơ tim, vì thế tổn thương tại cơ tim, những bất thường tại cơ tim là một cái vấn đề được quan tâm nhất. Lipolysis, fat breakdown, and fat catabolism is most important during times of fasting or stress, and not at other sort of more baseline normal times. Cái chuyển hóa này thì thường quan gặp khi mà cơ thể bị đói hay thiếu năng lượng, và thường không phải là chuyển hóa chính ở những trạng thái bình thường. By far the most common fatty acid oxidation defect where I come from is medium chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency or MCAD. Như tôi vừa nói thì rối loạn chuyển hóa axit béo chuỗi trung bình là cái nhóm rối loạn chuyển hóa axit béo thường gặp nhất ở Hoa Kỳ. This is probably the greatest impact of our newborn screening success. Before newborn screening, about 1/3 of all of these patients died with their first
presentation in their first illness. That never happens now in the US. Đây là một thành tựu lớn của đây cũng là chứng minh cho thành công của sàng lọc sơ sinh, khi mà trước khi có sàng lọc sơ sinh cái bệnh lý này thì 1/3 trẻ có rối loạn chuyển hóa axit béo trung bình thì sẽ tử vong khi khởi phát bệnh. This is an unusually homogeneous disorder in the US because of a common mutation among people of Northern European descent that almost everybody in the US has with this disease. Và chúng ta có thể thấy là cái variant phổ biến ở Hoa Kỳ. This is a depiction. This is a 10 carbon fat converted to an 8 carbon fat plus acetyl-CoA through the enzymes that make up the medium chain acyl-CoA dehydrogenase process. Trên sơ đồ là cái hình ảnh cái chuỗi chuyển hóa từ C10 sang C8 mà một các enzyme này tham gia. These patients typically do well in the newborn period. Fat breakdown is not a major energy source for a newborn who is feeding very frequently. Thường thì bệnh cảnh sẽ không biểu hiện nếu mà trẻ khỏe hay là được ăn bú đều đặn đúng bữa. But historically, before newborn screening, when they would first get ill with the viral infection, or if their family would try to push them to not feed them overnight, they would get catastrophically ill and sometimes die. Một chuyện rất chỉ xảy ra khi mà trẻ bị đói, bị ốm, sốt virus hay là gia đình không cho trẻ ăn qua đêm thì sẽ dẫn đến cái stress dị hóa. Typically, these patients have hypoketotic hypoglycemia, meaning low blood sugar and not the typical brisk ketone response. Bên cạnh biểu hiện sẽ là hạ đường máu, không tăng ceton. Nhưng tuy nhiên thì ceton trong nước tiểu thì cũng không loại trừ cái rối loạn chuyển hóa axit béo. They will make some ketones, just not enough. Trẻ vẫn có ít ceton nhưng mà không đủ nhiều. And the treatment for this is extraordinarily simple. As soon as they start seeming ill, we give them extra sugar and they do fine. Và sự quản lý điều trị dài hạn thì đơn giản thôi, tức là khi trẻ ăn kém là ta đưa thêm năng lượng, đưa thêm đường vào cho trẻ là ổn hơn. That can be oral glucose at home if they're feeling well enough, or IV dextrose if they're not feeling well in the hospital setting. Chúng ta có thể hướng dẫn trẻ uống nước đường ở nhà, hoặc là khi nặng hơn thì là truyền đường ở bệnh viện. VLCAD is a much more difficult disease because it affects a higher, a larger number of fat breakdown, larger fat molecules, and so the patients get less energy from fat catabolism than they do with MCAD. Với nó chuyển hóa axit béo chuỗi dài thì bệnh cảnh sẽ nặng nề hơn do tổn thương ở chuỗi dài, và vì thế sẽ thiếu hụt năng lượng hơn. They'll typically have severe cardiomyopathy, muscle weakness, and episodic rhabdomyolysis, along with hypoglycemia and liver disease. Và bệnh cảnh thường là bệnh lý tổn thương cơ tim nặng, yếu cơ, tiêu cơ, hoặc là những tình trạng hạ đường máu nặng. LCHAD, or long chain hydroxyacyl-CoA dehydrogenase deficiency, has kind of an intermediate presentation between MCAD and VLCAD, with both acute crises and chronic myopathy phenotypes. Ông bắt đầu chia sẻ về bệnh lý LCHAD, tức là rối loạn chuyển hóa axit béo chuỗi dài, cái men là dehydrogenase. Yeah. An interesting clue about this disease can be found during the pregnancy. Women who have acute fatty liver pregnancy are more likely to have a fetus and baby with this disease. So pregnancies where a fetus has this disease frequently have the mom will have acute fatty liver pregnancy. So as a mom has acute Fatty liver pregnancy. Yeah, really. Yeah. Sorry, Acute fatty liver pregnancy. Cái bệnh lý này thì có biểu hiện thường là có người mẹ sẽ có cái gan nhiễm mỡ cấp tính trong thời kỳ mang thai. We'll briefly can talk about galactosemia. This is a relatively common disease in the US that we do newborn screening for. It affects multiple organ systems. It can lead to brain damage, cataracts, and most importantly, liver disease in the newborn period. Một trong bệnh lý sàng lọc tiếp theo có thể sàng lọc đến là galactosemia, thì gây ra tổn thương đa cơ quan, não và đặc biệt ở gan. The enzyme is GALT, and it's responsible for the conversion of galactose and between galactose and glucose. Và cái thiếu hụt là do thiếu hụt enzyme GALT này chuyển hóa như trên sơ đồ.
There are two other enzymes that can also have mutations and genetic diseases: galactokinase deficiency and galactosypomerase deficiencies. Those are milder versions of the same condition. Ngoài ra thì cũng có hai enzyme mà nếu khi thiếu hụt do đột biến gen cũng gây ra bệnh cảnh tương tự. These patients typically present with vomiting, diarrhea as a newborn, with liver failure, often cataracts, and then E. coli sepsis is specifically common. Bệnh cảnh thường có nôn, tiêu chảy thời kỳ sơ sinh, có tổn thương gan và nhiễm khuẩn E. coli. This is one of the diseases that has been on our newborn screening for a long time, and it causes us some difficulty because the enzymatic testing can be affected by weather, humidity, and heat. And so on hot summer days, we're much more likely to get false positives. Đây là một cái bệnh lý được sàng lọc sơ sinh từ lâu rồi, tuy nhiên là có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá trị dương tính hay âm tính của sàng lọc đó. Ví dụ trong những ngày mà thời tiết khó khăn, thời tiết nóng thì có thể có những cái dương tính giả nhiều hơn. The treatment takes galactose out of the diet, and so a soy-based formula is life-saving for these patients. Về điều trị thì ta sẽ lựa chọn chế độ ăn hạn chế galactose như là sữa từ các chế phẩm từ đậu. Long term, using soy formula eliminates the possibility of severe liver disease, but there are still clinical effects, including declining IQ over time and premature ovarian failure in women. Về cái kết cục tiên lượng lâu dài thì bệnh nhân sẽ có giảm trí thông minh theo thời gian, cũng như là có rối loạn về chức năng vệ sinh dục ở trẻ nữ. There are many patients that have mild enzyme deficiencies. The Duarte variant is particularly common in the US. These are not clinically significant and we don't typically treat them. Có một số một số người thì có mang cái biến thể nhẹ hơn, vì thế cũng không có biểu hiện lâm sàng và không cần điều trị gì. So to summarize, the main messages I want the generalists to remember are that these patients get much sicker than they should during times of catabolic stress, and that the most important part of the diagnosis is the first person to think about it, recognize it, and test for it. Như vậy thì tóm tắt lại thì những cái cơn mất bù chuyển hóa này thì thường khởi phát do dị hóa, và chúng ta sẽ cần thông điệp thứ hai đó là muốn nói rằng chúng ta sẽ cần nghi ngờ và nghĩ đến bệnh lý do chế phẩm sinh ở những bệnh lý như bác đã nói trong bài. I hope some people in the audience who don't do this for a living are excited about these patients and will join the metabolic team here, because these are fascinating diseases to take care of and very rewarding. Oh, I'm sorry. I said, I hope that some of the people early in their career who are still trying to decide on the specialty choose genetics, because you have a good team of mentors here, and these are very rewarding patients to take care of and very fascinating. Tôi rất mong rằng trong những bác sĩ trẻ ngồi đây thì sẽ có những bạn khi lựa chọn chuyên khoa thì sẽ lựa chọn chuyên khoa nội tiết chẩn đoán di truyền liệu pháp phân tử của trung tâm, vì là ở đây tôi có thể thấy là đây là một đội ngũ rất tuyệt vời. I would be happy to take any questions. Tôi sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của quý đồng nghiệp ạ. Thank you. Thank you. Thank you so much, Dr. Ladford, for your wonderful sharing and extensive experience. Có hai câu hỏi gì không nhỉ? Chắc là bác sĩ Xoay rất là xì xào về ECMO trong... I have one question. I listen you talk about the ECMO in the chest hyperammonia, and I wonder when you indication for ECMO for hyperammonia, and I want to know about the mechanism of ECMO for high. So we use. This was more true historically than it is now with some of the newer dialysis machines that can run faster. But ammonia dialyzes and is removed by hemofiltration very readily. And the speed of ammonia removal is directly correlated to the speed at which you can drive a dialysis pump. And with a ECMO circuit, we can get much higher speeds for dialysis and clear it faster. And so when we used to have a patient on typical dialysis,
Are you okay? So with typical dialysis, we might bring the ammonia down over 6 or 12 or 24 hours. With ECMO, it can be done in an hour. And so it's not to support the heart and lungs, it's to drive the dialysis machine quicker. Dạ vâng, em xin dịch tóm tắt lại câu hỏi của bác sĩ Tho dành cho giáo sư thì bác sĩ Tho có dành câu hỏi là khi nào chỉ định ECMO cho bệnh nhân tăng áp lực máu và cơ chế của biện pháp này, thì bác có trả lời rằng là như bác đã chia sẻ trong bài thì ECMO sẽ giúp thải nhanh hơn và bởi vì trong lọc máu thì là mình sẽ cái tốc độ nó còn phụ thuộc vào dịch rút và nhiều yếu tố khác, thì khi mà ví dụ ông so sánh là trong lọc máu thông thường thì có thể mất từ 6 đến 8 giờ để kiểm soát áp nước máu, thì với ECMO với vòng Circus nhanh hơn thì chỉ mất khoảng một tiếng. Thế là chủ yếu liên quan đến tốc độ. So dialyzing a newborn is extremely hard, as I'm sure you know better than I do. And hemodynamic instability was a big issue for most of my career, it still is. But with the newer dialysis machines, it's better. And so we historically would use ECMO to protect that. You combine with CBBS or loạn ECMO? I'm not sure I understood. Combine, the one is with ECMO. Yes. Vâng ạ, kết hợp cả Yes. hai ạ. The dialysis is the most important part. Yes. Vâng ạ, chúng ta sẽ kết hợp cả hai phương pháp lọc máu và ECMO ạ. There was another question. Bác sĩ Ánh ạ. Em có hai câu hỏi ạ. Câu hỏi thứ nhất là đối với bệnh phenylketonuria thì đối với bệnh đấy thì bọn em sẽ dựa trên cái axit amin máu với đích của tyrosine và phenylalanine. Thì tuy nhiên là đến khi mà bệnh nhân đến với bọn em thì cái axit amin máu ấy nó không phải là tại cái thời điểm mà đó mà sau một thời gian thì nó mới có. Thế thì ông có nói là khi mà hiệu chỉnh cái phenylalanine thì ông có làm axit amin máu 3 đến 4 lần trong một tuần. Thì không biết là cái kế hoạch của ông ấy như thế nào, và đối với cái bệnh nhân mà axit amin máu nó không đến ngay với mình như thế thì sẽ làm thế nào. Thứ hai nữa là trong cái bệnh rối loạn chuyển hóa chu trình ure, khi mà giới thiệu lại cái protein thì cái kế hoạch làm lại NH3 trong máu là bao nhiêu lâu đối với cái axit amin đường tĩnh mạch và đường tiêu hóa. She has two questions. The first question is about the PKU. In our hospital, the plasma acid amino acid result usually come to us after about 1 week, and so when the dietitian want to modify the diet is not the reasons reason. So when you in your lecture you said that in newborn we perform 3 times a week. So we are very lucky at my hospital to be able to get amino acid results in 2 hours. That is not normal in the US. And there are many good centers working just this way with 1 week turnaround for amino acids. So that would be more typical across the US. It's not the way we do it at the Mayo Clinic, but we're very lucky and have a unique opportunity. So what should we do when we receive the late result like this? You still respond and try to adjust and anticipate what the patient needs. It's not as granular, it's not as fine-tuned as what you can do with faster turnaround, but that's still very good, and many places do it that way in the US. Okay. For the second question is about the answer that one first. Yes, okay. Yeah. Câu hỏi đầu tiên thì bác sĩ Anh có hỏi rằng là với bệnh nhân PKU thì phenylketonuria thì hiện tại thì ở bệnh viện Nhi Trung ương thì chúng ta sẽ nhận kết quả axit amin máu ở bệnh nhân sau khoảng 1 tuần, thì liệu cái kết quả đấy mình sẽ dùng như thế nào điều chỉnh chỉ đoán của bệnh nhân. Thì bác có chia sẻ rằng là bác có rất là may mắn khi ở Mayo Clinic thì chỉ mất 2 tiếng là có kết quả axit amin máu rồi, và đây cũng là tốc độ nhanh hơn ở nhiều trung tâm khác ở Hoa Kỳ. Vì thế thì với những kết quả mà trả muộn như vậy thì ta vẫn sẽ dựa vào kết quả đó để điều chỉnh chế độ ăn cho bệnh nhân, và đấy cũng là kết quả mình có thể sử dụng được, và 1 tuần cũng là một cái con số cũng đáng nể rồi.
What was the other question? For the second question is Dr. Ánh also she's a dietitian. Oh. So when we reintroduce amino acids, essential amino acids for the patient by oral feeding, by TPN, or by when we recheck the ammonia in blood after reintroducing. So it very much depends on the patient's situation and how severe they are, how high their ammonia is, how encephalopathic they are. It's always better to feed enterally if that's an option. So I'd rather use the intestines than TPN, but we do TPN also when needed. I think anytime you make a diet change in a severely sick and critically ill patient with the urea cycle disorder, it makes sense to check an ammonia multiple times a day and make adjustments as needed. In an ideal situation, you might also check amino acids and try to titrate the essential amino acids so that they're normal. You don't want them too low, you don't want them too high, but it depends on what you have access to in terms of labs. Vâng, về câu hỏi thứ hai của bác sĩ Ánh về bệnh lý rối loạn chuyển hóa chính ure thì sau khi mình giới thiệu lại, nghĩa là mình cho ăn lại acid amin cho bệnh nhân thì mình sẽ kiểm tra ammoniac sau bao lâu, thì bác có giải đáp là mình sẽ dựa vào tình trạng bệnh nhân. Giả sử với những bệnh nhân mà có tình trạng nặng hay là ammoniac ở mức độ cao thì khi mà cho giới thiệu lại thì ta sẽ cần phải kiểm tra lại nhiều lần trong ngày và cố gắng giữ ammoniac ở mức không quá cao, quá thấp. When we have a baby admitted with a hyperammonemic crisis, we check their amino acids every morning, have results late morning, and make up their new batch of formula for the day. So every day we adjust. Ở Mayo Clinic thì với những bệnh nhân mà tăng ammoniac máu như vậy thì các bác sẽ làm xét nghiệm ammoniac máu vào mỗi buổi sáng và có chế độ điều chỉnh phù hợp trong ngày và sẽ kiểm tra lại vào ngày hôm sau. That's not normal. I think it's better, but it's not normal. Như vậy đấy là một lời khuyên tối ưu hơn chứ không phải là quá thường quy, nên là tối ưu. Other questions? Mình có câu hỏi nào khác không ạ? May I have one question? Hello? Who's on the sure. By Zoom. Yeah, so hemofiltration, I think, is a very good indication for hyperammonemia or MSUS. However, we see a lot of the situation when the patient coming with a very severe acidosis and hemodynamic instability. And usually we put on the hemofiltration to try to stabilize the patient. So we're waiting for the result, but we do not know when we stop this hemofiltration if the normal ammonemia and is no MSUS. So that is a very practical situation. We have no very clearly cut off point time for stop the CVVH for the patient. So that's difficult. I think it does not make sense to continue dialysis indefinitely, and I'm sure you're not doing that, or hemofiltration indefinitely. I think it is quite common when dialysis or hemofiltration is stopped to have some small rebound in ammonia. I think it would be reasonable to, once you've had good ammonia control for a day or two, to stop the circuit, leave the lines in place, and see what the ammonia does. And then you've got ability to restart if you have a rebound, a severe rebound hyperammonemia. But I don't think you need to wait for a definitive diagnosis to stop hemofiltration. Getting the anabolic state restored, getting the catabolism under control, regardless of the underlying genetic disorder, is going to be the most important thing for long-term control. And so I don't think you need to wait until you have a diagnosis for stopping hemofiltration. I don't think that makes sense.
Bác sĩ Phúc nói là trong trường hợp mà nặng vào ấy, trong trường hợp nặng như kể cả toan hay là gọi là tưới máu không ổn định thì có khi phải chỉ định lọc máu, nhưng mà đến khi lọc máu đến khi nào là câu hỏi, bởi vì nếu chúng ta lọc máu mà chúng ta không biết được chẩn đoán thì ông nói rằng là thật ra cũng không cần phải lọc máu cho đến khi nào mà biết được chẩn đoán đâu, cứ lọc đến khi mà nó ổn định thôi, và sau đó chúng ta sẽ dựa vào các xét nghiệm để mà chẩn đoán sau, chứ không phải là chúng ta phải lọc liên tục đến khi có chẩn đoán được. Có ai có hỏi gì thêm không ạ? Vâng. Vâng. Please move to second talks. Okay, We have brief. I'll be fast. All right. Thank you very much. How do I change? Các anh chị cố gắng kiên nhẫn thêm chút nữa, ông sẽ trình bày ngắn về các cái tiến bộ về điều trị một số bệnh truyền. How do I change to the other top? Oh, there we go. Okay, so this talk is really about some exciting new frontiers in treating genetic diseases. A lot of the principles that we just talked about for inborn errors have been present for many years. We're definitely continuing to get better at treating them, but they're still the same principles. Fortunately, we have some new ideas for treating genetic diseases that are very exciting. Sau đây là bài chia sẻ về những phương pháp điều trị mới của bệnh lý di truyền. The two main categories that I focus on are gene therapy and antisense oligonucleotides, or ASOs. Tôi sẽ nhấn mạnh vào hai phương pháp điều trị chính, đó là liệu pháp gen và liệu pháp Okay. So gene therapy has been around as a concept for many decades, but it's only in the last couple of years has actually become a reality. Liệu pháp gen đã được lên ý tưởng từ nhiều thập kỷ nay rồi, nhưng mà gần đây mới được hiện thực hóa. Fundamentally, this means that we modify viruses to use the viral machinery to deliver a gene we want to a patient that has a genetic disease. Ý tưởng là ta sẽ sửa đổi một số gen của một số con virus đưa vào cơ thể để sửa đổi những bất thường của trên người bệnh. The first approved gene therapy in the United States was for a rare genetic form of blindness. Liệu pháp gen thay thế đầu tiên được chấp thuận là dành cho chỉ định cho bệnh nhân mù bẩm sinh labor. The details are not important, but fundamentally, these are patients that were previously blind and now can see again. Thông tin chi tiết thì có trên slide, tuy nhiên thì tôi thể tóm tắt rằng sau khi sau khi điều trị thì người từ một người bị mù bẩm sinh thì có thể nhìn trở lại được. The retina has a number of unique characteristics that makes it a very appealing target for gene therapy. So there are now many gene therapies in development for genetic retina diseases. Và ông nói rằng là hiện tại thì có rất nhiều liệu pháp gen thay thế được phát triển cho những bệnh lý về võng mạc này. The gene therapy that is most important to my practice right now is probably the one for spinal muscular atrophy. Một trong những chỉ định khác là liên quan đến bệnh lý teo cơ tủy. Spinal muscular atrophy, at least in the United States, was for a long time the most common recessive lethal disorder in childhood. Đây cũng là một trong những bệnh lý thường gặp ở Hoa Kỳ trong nhiều năm qua. Almost everybody with spinal muscular atrophy, both in the United States and here in Vietnam, have a deletion within the SMN1 gene. Nguyên nhân hay gặp nhất là do mất đoạn trên gen SMN1. With the gene therapy, there's a modified viral vector to deliver a normal copy of the SMN1 gene. Cơ chế là sử dụng AVV9 như là một vector để mang gen sửa đổi gắn vào cho người bệnh. This particular virus is nice because it can cross the blood-brain barrier and target brain and spinal cord neurons. Với vector này thì có ưu điểm vượt trội là đi qua được hàng rào màu não và nhắm trúng đích vào hệ thống thần kinh trung ương. The first trial was in 15 patients with predicted severe disease. When given before symptoms, they all did well, survived without requiring mechanical ventilation or tube feeding. Và với thử nghiệm đầu tiên thì với 15 bệnh nhân ở thể nặng thì bệnh nhân sau dùng thuốc thì an toàn và có đáp ứng.
This new treatment prompted the addition of spinal muscular atrophy to newborn screening. So now typically these treatments are given at around 2 weeks of age before a patient shows any symptoms, and patients are doing very well. Vì theo cái tủy cũng nằm trong chương trình sàng lọc sơ sinh, vì thế tối ưu điều trị một số bệnh nhân điều trị từ 2 tuần tuổi trước khi có những triệu chứng yếu cơ đầu tiên. Current gene therapies that are approved in the United States include the spinal muscular atrophy, a new one for X-linked adrenoleukodystrophy that is interesting because that's an ex vivo gene therapy where we take a patient's bone marrow, stem cells out, treat them in the lab, and then return them as a bone marrow transplant. Trên đây là danh sách những bệnh mà đang có liệu pháp gen thay thế phù hợp, liệu pháp gen trị liệu phù hợp và kết hợp với những biện pháp điều trị khác. We also have new gene therapies available for hemophilia, beta thalassemia, and Duchenne muscular dystrophy. Chúng ta còn có những liệu pháp gen trị liệu dành cho bệnh hemophilia B, beta thalassemia và loạn dương cơ Duchenne. A major challenge with these therapies is that they are extraordinarily expensive, costing multiple millions of dollars. Và chúng ta được biết rằng là những liều thuốc này đều rất đắt, lên giá lên đến hàng triệu đô la. I anticipate and hope that over time they will become less expensive and more available across the world. Mong rằng là trong thời gian tới thì giá cả sẽ đỡ đắt đỏ hơn để có thể tiếp cận đến nhiều người hơn. This is just to show all the different gene therapy trials that are ongoing. There are hundreds in process now. Chúng ta có thể thấy là đây là rất nhiều những cái nghiên cứu thử nghiệm về liệu pháp gen đang được thực hiện trên toàn thế giới. So I anticipate this will become a routine part of my practice soon. Hy vọng rằng sẽ là một lựa chọn điều trị thường quy trong tương lai. What I spend a lot of time working on right now is antisense oligonucleotide therapies, or ASOs. Sau đây là bác sẽ trình bày về liệu pháp oligonucleotide ASO. These are modified short strands of DNA or RNA. They are modified so that they are not broken down by enzymes. Đây là những cái đoạn ngắn được điều chỉnh của ADN và nhằm trúng đích vào những cái biến thể gây bệnh và đặc hiệu. Depending on the particular kind of mutation a person has, we may be able to block that mutation and reduce its effects. Tùy thuộc vào cái đặc điểm của đột biến đó thì sẽ có những cơ chế phù hợp. Another good example is spinal muscular atrophy again. Tôi sẽ quay trở lại với ví dụ về bệnh lý tăng cơ tủy. One of the interesting things about this gene is that all of us have a second gene called SMN2, which is nearly identical but not effective because of a small change just outside one of the exons that leads to abnormal splicing. Ông có nói về gen SMN2, một gen đa hình gen cùng nguồn gốc của SMN1 là cơ sở để xây dựng nên liệu pháp này. So in the normal situation, the SMN1 gene is intact, all 8 exons are expressed, and the SMN2 is not because of this mutation that leads to exon 7 being skipped. Chúng ta có thể thấy rằng là cái giữa SMN1 và SMN2 thì có một số thay đổi, thì thế không sản xuất ra được cái enzyme, cái sản phẩm giống nhau. In a patient with SMN1 disease, where the SMN1 gene is mutated and so they have spinal muscular atrophy, we can give this medication that blocks that splice site and restores normal activity to the SMN2 gene, and it can be quite effective. Khi mà ở với liệu pháp này thì ta sẽ chỉnh sửa một chút ở gen SMN2 để tạo ra những protein chức năng thay thế cho cái SMN1 đột biến. This is a bit more challenging than the gene therapy because it is an intrathecal injection that has to happen every couple of months, and there are issues with adverse events and a higher risk of hydrocephalus during the treatment. Một số thử thách khi mà đối với gen trị liệu đó là cần phải tiêm tủy sống, cũng như là một số cái tác dụng phụ thường gặp. But still, it is quite effective and far better than we had previously. Nhưng mà vẫn là những liệu pháp tốt hơn và giúp cải thiện về mặt điều trị của chúng ta. For both this treatment and the gene therapy for spinal muscular atrophy, it's essential that this be given before symptoms start. We do not restore lost anterior horn cells, and so newborn screening for this is critically important now. Chúng ta sẽ cần điều trị, phát hiện sớm để điều trị trước khi có triệu chứng đầu tiên để không bị mất những cái chức năng sừng trước tủy sống. Another example is a treatment for Duchenne muscular dystrophy, which I'm sure you're all familiar with. Một số cái ví dụ, một ví dụ khác về bệnh lý loạn dương cơ Duchenne.
DMD is caused by mutations in the longest human gene. It has 79 exons. Compared to that, to the spinal muscular atrophy gene, which has 8. Là do cái đôi gen do bất thường của một cái gen dài nhất trong cơ thể người, kéo dài đến 79 exon. If this gene is eliminated, if this protein is eliminated, the result is Duchenne muscular dystrophy. If you produce a smaller, shorter dystrophin gene, they have a much milder disease called Becker muscular dystrophy. Khi mà đột biến mà mất hoàn toàn cái lượng protein dystrophin thì gây ra bệnh loạn giữa gen, nhưng nếu có thể sản xuất được một chút thôi thì có thể có cái trở thành cái thể nhẹ hơn như là Becker. There is a relatively recently approved ASO therapy for this disease that causes skipping of a section of the gene where many patients harbor mutations, and so it shortens the functional gene and leads to a milder phenotype. Bác vừa nói về cái chế phẩm sen là dựa trên cơ chế bỏ qua exon số 51 để tạo ra thêm protein dystrophin để chuyển từ thể DMD sang thể Becker nhẹ hơn. This shows just relative to control patients who have steady decline over the years. They have much slower decline and even some plateauing with treatment. Chúng ta thể thấy là cái đường màu xanh là đường được điều trị thì nó được cái tiến trình bệnh nó chậm hơn rất nhiều. You can see the dystrophin in a muscle biopsy. Patients before treatment have almost no dystrophin produced, but after treatment they have essentially normal looking muscle cells. Để thấy là trên trước và sau điều trị có thay đổi rất đáng kể và rõ ràng về cái lượng protein dystrophin. There are currently approved antisense oligonucleotide treatments for other Duchenne muscular dystrophy deletions, amyloidosis, acute porphyrias, certain cancers, and certain forms of familial hypercholesterolemia, with more in development. Những bệnh lý khác mà có thể điều trị bằng liệu pháp oligo là những cái bất đoạn khác của DMD hay là những bệnh lý ung thư chuyên biệt đặc hiệu. What I'm now spending a lot of time on is thinking about single patient drugs, single patient trials. Cái thử nghiệm đơn cho một bệnh nhân thôi, cho một bệnh nhân. Ông đang nói, chuẩn bị nói đây. Nhưng hiện tại thì tôi đang quan tâm đến những cái thử nghiệm liên quan đến một bệnh nhân thôi, đơn bệnh. So this was first done by a team at Harvard University in Boston, where a child had a neuronal ceroid lipofuscinosis, a neurodegenerative disease. Một bệnh nhân 6 tuổi mà có bệnh cảnh phù hợp với bệnh lý Patton và thoái chỉ thần kinh. One of the causes of mutations for this girl was a mutation in one of the introns that led to abnormal splicing and a null phenotype. Cái bệnh lý chúng ta ghi nhận được rằng là bệnh lý gây ra do bất thường của vùng không mã hóa sâu trong vùng trong đoạn in trong. They made a molecule that was made just for her mutation, for no one else on the planet, that prolonged her life significantly. Và chúng tôi tạo ra những cái oligo chuyên biệt chỉ chặn đúng cái vùng đấy thôi, dành cho đúng bệnh nhân đấy thôi, cho đột biến đó thôi, để làm chậm lại tiến triển bệnh. So we have many patients with mutations like this, either gain of function mutations or novel splice site variants, that we can make compounds specific to that individual's mutation. Chúng tôi có thể tạo ra những cái phức hợp mà giải quyết từng những đột biến cụ thể như vậy ở nhiều bệnh nhân. So I'm part of a team or leading a team of scientists at Mayo where we're trying to make new medications for 2 patients that have severe neurologic diseases that we think we can treat with ASOs targeting their individual mutations. Chúng tôi đang phát triển một cái oligo đặc hiệu cho một nhóm có 2 bệnh nhân thôi, có bệnh lý thần kinh, và hy vọng rằng sẽ có hiệu quả cho nhóm trẻ này. The challenges for us will be how we get these kinds of studies funded, how we do regulatory work around it, how we prove efficacy when it's an N of 1 trial. But I think these are all overcomable, and I hope and anticipate this will become a normal part of my practice going forward.
Cái khó khăn là làm thế nào để xin được kinh phí, xin được cấp phép, và như hy vọng rằng là với hiệu quả này thì có thể sẽ trở thành một cái thực hành trong tương lai. In the future, I think it will be extremely important to have quick genetic disease. I will talk tomorrow or later today about a program where we are doing ultra rapid genome sequencing on children in our intensive care units that I think is showing great promise for rapid identification of patients with genetic conditions. Về câu chuyện ở tương lai thì chúng ta sẽ mong rằng sẽ có những cái phương pháp chẩn đoán phân tử nhanh hơn, như là bài nói chiều nay của tôi về giải trình tự gen khẩn cấp để chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân. When we make diagnoses before damage is done, we should, and I hope we'll be able to cure them. Chẩn đoán sớm hơn, hy vọng rằng có những biện pháp để có thể điều trị cho trẻ. Happy to take questions about this subject. Tôi sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi ạ. Thank you so much. Sure. Có hai câu hỏi gì không ạ? Nếu chúng ta không có câu hỏi thì thông điệp sáng nay thì tôi thấy ông bác sĩ Lan Phơ nhấn mạnh cho chúng ta là bất kể một trẻ sơ sinh nào mà trong tình trạng nặng thì chúng ta cảnh giác với tăng ammoniac, và chúng ta luôn luôn nhớ là kiểm tra ammoniac, bởi vì cái kết quả điều trị nó phụ thuộc vào cái thời gian mà đứa trẻ có tăng ammoniac. Nếu như chúng ta điều trị càng sớm thì cái kết quả nó càng tốt. Đấy là điểm thứ nhất, ông nhấn mạnh lại rất nhiều lần trong cái bài nói. Cái phần thứ hai ông nhấn mạnh là cho dù chúng ta cho bệnh nhân tạm thời nhịn ăn trong cái giai đoạn mà bệnh nhân nặng thì chúng ta không cho nhịn quá, tức là chúng ta đưa lại protein, cho bệnh nhân ăn lại protein, tất nhiên với lượng nhỏ tăng dần, và chúng ta không để bệnh nhân đi quá 24 giờ đồng hồ mà chúng ta không cho ăn. Đây là điểm rất là quan trọng trong hồi sức và trong điều trị những cái cơn cấp của loạn chuyển hóa bẩm sinh. Điểm thứ ba, ông rất là cảm thấy rất là hứng thú với cái kết quả của ghép gan cho một số chỉ định, ví dụ như là chu trình ure, ví dụ như là bệnh MSUD. Thế còn một số các cái chỉ định khác thì vẫn còn đang tranh cãi, ví dụ như là propionix. Gần đây thì tôi thấy họ nhiều nơi họ chỉ định, nhưng mà hôm nay thì trong cái bài trình bày thì ông thấy rằng là không kết quả không chắc chắn lắm. Thế thì bác sĩ Hoa thì rất là ngồi đây thì mọi lần thì bệnh nhân từ miền Tây người ta cũng viết thư, người ta con người ta bị chu trình ure, người ta viết thư từ miền Tây ra để người ta hỏi chúng ta có ghép hay không, thì chúng tôi cũng rất là tích cực để thúc phó sư Hiền và phó sư Hoa ở đây. Thế thì hôm nay giáo sư Hoa rất là hứng thú và cứ đấy ghép đi. Ghép mà chúng ta thấy rằng ghép gì, thậm chí ghép domino thì bệnh nhân mà MSUD hoặc chu trình ure, cái gan của lấy ra chúng ta còn ghép cho người khác nữa, ghép cho cái cháu khác nữa, thì chúng ta thấy rất là ích lợi. Thì trong tương lai tôi nghĩ rằng, và ông nhấn mạnh cả lúc chúng tôi trao đổi ở trên bệnh phòng và ở dưới này là cái kỹ thuật thì thậm chí là thuận lợi hơn với các cái chỉ định khác, ví dụ như teo động mật, bởi vì là cấu trúc gan nó bình thường, thế nên là nó đỡ phức tạp hơn là các cái chỉ định khác. Nên trong tương lai tôi nghĩ rằng là rất mong là chúng ta chỉ định sớm cho nhóm này, phó sư Hoa. Thế còn sang cái bài chủ đề thứ hai thì mặc dù là ngắn nhưng cái thông điệp để cho chúng ta thấy rằng là rõ ràng là một số các cái bệnh mà chúng ta cảm thấy bó tay, như là teo cơ tủy, như là loạn giữa cơ đu sen, rồi thì bệnh lý võng mạc di truyền, rồi thì hemophilia B rất là nan giải. Nhưng hiện nay hoặc là loạn giữa não chất trắng tuyệt thận, adrenoleukodystrophy, thì các cái phương pháp điều trị mới đang hiện hữu ở Mỹ và nhiều nước trên thế giới, và thậm chí bệnh viện Nhi Trung ương. Thì teo cơ tủy ít nhất là cho đến thời điểm này là 30 cháu được điều trị rồi, mà mỗi cháu là 50 tỷ ta biết rồi 22 cháu đã được tiêm trên 2 tuổi đã được tiêm tủy sống. Thành phố Hồ Chí Minh thêm 14 cháu nữa, và trong tương lai thì tôi nghĩ cũng như là giáo sư đã đặt ở cái dòng cuối cùng, tức là nhiều các cái gen thay thế cho nhiều các cái bệnh khác vẫn đang tiếp tục nghiên cứu thử nghiệm, và trong tương lai
thì hy vọng là được phê chuẩn sớm. Thì đấy là những cái thông điệp chính mà bác sĩ Lan Phương đã gửi đến cho chúng ta. Thế thì chúng ta có câu hỏi gì thêm không ạ? Nếu không có câu hỏi gì thêm thì chúng ta xin tất cả chúng ta lưu ý là chiều hôm nay thì 2 giờ chiều thì ở hội trường Hà Nội các bác sĩ hồi sức cấp cứu sẽ trình bày 2 ca bệnh rất là khó, và ông vừa nhìn thấy vì cây chuyển say lên chúng tôi hôm qua rồi, trông rất là căng thẳng. Thế và sau cái phần trình bày đấy thì ông sẽ trình bày ngắn về một chủ đề nữa mà ông có rất nhiều kinh nghiệm, tức là gọi là rapid genome sequencing, tức là giải trình tự cách khẩn cấp toàn bộ hệ gen trong hồi sức cấp cứu sơ sinh cũng như hồi sức điều trị tích cực để phát hiện các cái bệnh hiếm để chúng ta có thể điều trị sớm, đặc biệt là những cái trường hợp nó không rõ ràng, ví dụ như là tiến sĩ Phúc vừa trình bày nó cứ toan thôi và nghi ngờ, thế sau đấy là mình cứ lọc máu, huyết động không ổn định, mình cứ lọc máu và lọc đến bao giờ nữa, thế để chờ kết quả. Thế thì hóa sinh thì cũng có hạn, cũng có giới hạn nhất định, chúng ta không thể phát hiện được toàn thể các cái bệnh di truyền hiếm đâu. Thế nhưng mà với cái giải trình tự thế mới thì cũng có thể chúng ta cũng có thể phát hiện được một tỷ lệ nhất định nữa mà giúp ích cho ông ta có quyết định điều trị sớm hơn. Thế thì nếu như ai không có bận học lý thuyết thì các anh chị tập trung ở hội trường Hà Nội lúc 2 giờ chiều. Và một lần nữa thì để chân thành cảm ơn giáo sư Lan Phơ, chúng ta xin chúng ta một tràng vỗ tay để cảm ơn ông. Thank you so much. Thank you. Thank you.